I request Dr. Aralumallige Parthasarathy Guruji, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಾಗೂ ಕುಲಪತಿಗಳು ಯೋಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕಾಸ್ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ, ಯೋಗಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ, ನಾಗರಾಜರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ and to foreign delegates ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, it is a very unique and distinct international yoga conference. Reason for the first time, all the young people, rural people, remote people who were not having much opportunities, all such people are giving representation in this conference. And this conference is having its main theme as mental health and healthy food. One of my friends, who is a medical doctor, he says 2/3 of Indian population, they have mental health issues. 1/3 mentally wrecked. ಚಾಣಕ್ಯ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀಯ, ಚಾಣಕ್ಯ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೋ, ಬದುಕು ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬಂಧನ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೋಕ್ಷ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮನಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಚಾಣಕ್ಯನ ಮಾತೇನು ಅಂದರೆ, ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ನೀವು ಯು ಆರ್ ಮೈಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಯು ಆರ್ ಮೈಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ junk food, you are minding your useless people, irrelevant people, immaterial people. Mind your mind. Your mind will mind you and your future. ಅದು ಮನಸ್ಸು. ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಬೋದು, ಹಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಬೋದು, ಹದವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಬೋದು, ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬೋದು. ಕ್ಷೋಭೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಭವ ಕ್ಷೋಭಣೋದೇವ ಇತಿ ಪ್ರಮೋ ಮಂತ್ರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೋಭೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಶಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ್ದು. ಆವಾಗ ಶಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್, ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ದಟ್ ಸೊಲೇಸ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ದಟ್ ಪೀಸ್, ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ದಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ, ದಟ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ. ಮತ್ತು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹೊರಗಡೆಯ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ ಯೋಗ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು, ಹೊರಗಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು, ಹೊರಗಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಒಳಗಣ್ಣು ಬಿಚ್ಚು, ಒಳಗಣ್ಣು ಬಿಚ್ಚಿ ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ, ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಇಳಿತಾ ಹೋಗು, ಇಳಿತಾ ಇಳಿತಾ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗು, ತಿಳಿಗಣ್ಣು ಮಾಡ್ಕೋ. ತಿಳಿಗಣ್ಣು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕತ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕು, ಹೊಳೆಗಣ್ಣು ಮಾಡ್ಕೋ. ಹೊಳೆಗಣ್ಣು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಗೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಪ್ಪ. ಅದು ಯೋಗ. ಯೋಗ ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್. ಯೋಗ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್. ಅದು ಯೋಗೋ ಯೋಗ ವಿಧಾಮ್ನೇತ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷೇಶ್ವರ ನಾರಸಿಂಹೋಪು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೇಶವ. ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸರೇ ಯೋಗ. ಯೋಗ ಪ್ರಧಾನರಲ್ಲಿ ನೇತಾರ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನರಸಿಂಹ, ಕೇಶವ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ 3 ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಯೋಗದ ಜೊತೆ, ಯೋಗ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಜೊತೆ, ಯೋಗ ನೇತಾರರ ಜೊತೆ ಪರಮ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನರಸಿಂಹ, ಕೇಶವ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಆದರೆ ಯೋಗ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಡಿವೈನ್, ಸೇಕ್ರೆಡ್, ಹೋಲಿ. ಯೋಗ ಪವಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ, ಪಾವನಕ್ಕೆ ಪಾವನ, ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ. ಅದನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಿ, ಕರಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಯೋಗ. ಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ತುಳಸಿ ಕಾಷ್ಟ, ತುಳಸಿ ಮನೇಲಿ ತುಳಸಿ ಬೃಂದಾವನ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಯೋಗ. ಇಂಥ ಯೋಗದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಜನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು. ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಚೆರಿಶ್ ಯೋಗ at the global level. So let me specially heartily thank all of you for participating in this. ನಮ್ಮ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ರೋಟರಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಮೆಂಟ್
for yoga, yogic sciences and Vedic sciences. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಯೋಗಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇದಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇದಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರೇವಣ್ಣರವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂದ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿ ಎಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕೋ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಶೇಪ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಥಿಂಕರ್ಸು ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ, ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ, ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಅವರು, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಲ್. ಅವರೇ ರೋಟ್ರಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಯೋಗಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಯೋಗಿ ದೇವರಾಜ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಏಜ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯ. ಆ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಾವು ಇವೆರಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ, ನಿನ್ನ ಡೈನಮಿಸಮ್ಮು, ನಿನ್ನ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ಮು, ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸುಬರೆನ್ಸು. ಎದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಗೆದ್ದೆ ಅನ್ನಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋಗಿ ದೇವರಾಜ್. ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿರೋ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟರು ಇವತ್ತು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಅಮೆರಿಕನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ರಿಮಾರ್ಕಬಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ. Congratulations, Devaraj Garu, for the fantastic, consistently you have been doing it 4 years. This is one of its kind. I think I have not seen such a enthusiasm throughout the South India and the world. You have brought the yoga world to Karnataka today. Congratulations. And I will be very happy that this can be taken not only here. The thing should be happening in many parts of the world, and first world community, International Vegetarian Union, Asia Pacific Vegan Union, all will come to you to support this, your wonderful initiative. Thank you and all the best. I request Shri B.L. Nagendra Prasad ji, Managing Director, Skytop Builders Private Limited and Chairman of Global Yoga Summit 2025 to deliver oath of thanks. Friends, I think we had a very great day today, sitting here, eminent speakers. The first thing is, some of them spoke in Kannada, the local language, but that could not have been helped because majority were there. And I request Yogi Devaraj ji, I think some of the speakers who spoke today, it was great motivation. And also, to sum up today, the first session, I would say that I was always insisting that, end of this today, our conference, what next? When do we meet? Is it only the next year, or in between we carry out what has to be done? Friends, I think today we had a short meeting in one of the rooms here with all these dignitaries, speakers, and one of the VIPs here. And everybody said that we need to conclude and do something good for this society. Friends, that is what I always believe, and that is what Rotary believes. And friends, today with ending this, we have thought that we are going to do a big university wherein we are going to be connected throughout the world. It is not only the country, Karnataka alone. It is going to be connected everywhere, and we want to have in a very peaceful city, that is Mysore, city of Mysore, that is about 150 kilometers from here, and we have an excellent air services, train, and so on. So we request each one of you to give your thought how we could take this to the next level. I think each one of these speakers today gave a motivation, and today I think Sri Revanna ji or Munyappa ji or Dinesh Kundarao, all the dignitaries who are the most powerful today in the government, I would say. They have all committed that we are going to be there to support this cause, and we'll see that end of the year, it comes to next year, we'll have a limelight and complete the whole situation. Friends, I think as we are talking about, there's a lot of unrest throughout the world,
And this yoga is one thing, that is what everybody talked about, that is what the most important thing. And we were thinking of how to take yoga not only the world, but also in the world we need to take it to some of the people like the slums. We need to give them the thought how good food could be given to them. That was one of the important things. That was what lingering in our mind. Friends, I think we have some of the dignitaries from United States also, because I've been traveling to and fro. What I could see is in the city of Washington or in Chicago, or you talk about California state, one of the richest states, we see a lot of drug addicts. We see a lot of drug addicts. Why is that? Again, it is all talking about mental health. And today, I think we are giving more prominence to this mental health, and we need to take to youngsters, especially to the youth, who are not able to take any hit in the society today. A small hit, because this generation, we have undergone all the big changes in our life, and we have followed through, and we have moved on. But the youngsters, what I see today is, they are not able to take any hit in this, and any negative thought that comes to them, they are out of our control. So that is what we need to do that. And today I would like to thank Sri Padaravinda Sri Swamiji, who has come all the way from Srirangapatana, that is near Mysore, and he has spent a lot of time, and again Aralumallige Parthasarathy ji, and also our Revanna ji, and all the ministers who have come here. And our first thank, I would like to first thank the delegates who have come from more than 50 countries to participate in that, spending their time, their money, everything here, and be with us. I think we need to give a big round of applause to all the delegates who have traveled from different parts of the world and staying here, and who have been part of this. And today I felt that there's a great enthusiasm and a great positive energy here, and that energy I'm sure we are going to carry for this, not only 2 days, and we'll carry this energy throughout our life and coming years, to see that we make a better world and the peaceful world in the coming years. And also talking about Yogi Devaraj, a man who was in the State Bank of Mysore, one of the big banks in this state, resigning that or coming out of the bank and dedicating his whole life. He has dedicated the whole life. I met him in 2021 during the pandemic, and the first thing I said was, why don't you start a Rotary club, and with a cause-based only for the yoga. And friends, from then on, it gave me a great opportunity to be in this part of the world, that is the yoga world. And I think we need to give a big round of applause. Thank this Yogi Devaraj and his team. I would say that teamwork is the most important thing. Without a teamwork, nothing can happen. I think the dedicated teamwork, the volunteers who have been doing restlessly from not 3 months or 6 months, they have been working throughout. I think we need to give a big round of applause for this team who has been doing this and making this. And I thank each one of you, all the delegates who are here, making this program a grand success. And also we would like to thank the press, we would like to thank all the photographers who are here and the whole team here. And we thank each one of you once again, and we wish you all the best. And please take home for the other 2 days, whatever we have, another 1.5 days. I'm sure we'll have a great take home, and we are going to take this global yoga, this conference, to the next level. Thank you, and not forgetting Nandini, our MC, who has been dedicated, and also for the yoga, she has dedicated a part of her life. And thank you, Nandini, for your time and everything. Thank you very much.